Suntem înapoi în sala de conferințe la CPAC. Va începe, acum urmează Elon Musk la conferință. Și ne pregătim pentru Elon Musk, care va avea probabil un mesaj foarte dur și foarte clar, cum a fost și cel al vicepreședintelui, la peste jumătate de oră, cam așa va fi. Va fi foarte interesant și mesajul lui Elon Musk. How are you? Hello. Ei conduc grupul nostru la nivel european. Da, tu ești într-un grup, trebuie să te conducă cineva, eu sunt independent. Felicit. Spune și mie, George, cum vezi tot CPAC? Excuse me to minutes. Cum vezi că va influența acest CPAC guvernarea de la București? Pentru că am avut aici niște discuții în care ni s-a propus să preluăm guvernarea AUR și S.O.S. Sperăm administrația Trump să impună față de globaliștii din Comisia Europeană. Să se impună cine? Se impună administrația Trump și nu Comisia Păi nu, Europeană. stai puțin că eu nu vreau să se impună. Nu, stai un pic, stai puțin. Eu nu vreau să vorbesc de faptul că se impune administrația Trump, ci ne impunem noi ca români și nu mai suntem slugile nici americanilor, nici ale UE. Eu la asta vorbesc. Prima oară trebuie să câștigăm alegerile prezidențiale din luna mai. Am văzut candidați, vă urăm succes. Mulțumesc, noi îl susținem pe domnul Călin George. Da, voi întotdeauna ați susținut sistemul. Opinia dumneavoastră, nu trebuie să ne certăm. Păi dar nu voi l-ați dat, stai puțin, nu voi l-ați dat afară din AUR în 2021? Domnul Georgescu n-a fost niciodată membru în AUR, dar vorbim. Păi, de ce fugiți? Am înțeles că a stat în același loc pe care am stat eu. Asta ați plătit cât? Aha, am înțeles. Deci domnul Simion fuge pentru că nu este în stare să aibă o discuție și vedeți, nu e în stare să țină un discurs și fuge, pentru că e frică de mine. Dar aveam de discutat mai multe. Deci domnul Simion vrea ca administrația Trump să se impună în România, iar eu vreau să fim suverani față de administrația Trump, față de administrația Putin, pentru că noi suntem independenți și suverani. Deci, după cum ați văzut, domnul Simion, asta este adevărata față a lui. A? Da. Și vreau să vă mai spun că chiar îmi pare rău că am vorbit să intrăm la guvernare S.O.S și AUR. Chiar îmi pare sincer foarte rău, pentru că comportamentul lui denotă foarte clar că este cu totul altă parte, că e cu sistemul. Am înțeles că m-a atacat la iRealitatea TV și atâta pot să spun, să le fie rușine. Iar dacă cumva la zona VIP unde am stat eu și am fost invitată de către oficialitățile de aici, de la Washington, iar domnul Simion a fost nevoit să plătească, uite că eu am stat pe gratis la VIP acolo în față. De fapt s-a și văzut că eram pe live. Cum au venit și ne-au spus nu puteți să stați acolo, trebuie să veniți în față, sunteți invitații noștri speciali. Încă o dată se arată că deși vrei să fii domn și să faci o colaborare cu așa zis și suveraniști din România, ăștia își dau arama pe față că aurul a coclit și hai să mergem, Clement, că noi chiar facem politică aici, nu am venit să vorbim prostii. Vezi că a spus Chin Antonescu că J.D. Vance, ăsta vicepreședintele SUA, să nu mai vorbească numai cu Diana Șoșoacă la București, să vorbească și cu ei. Așa a zis Chin Antonescu la B1, da. Antonescule, fii atent, Trump nu bea, nici eu. Tu bei cât pentru mine și Trump la un loc într-o viață. Ca să poți să ajungi să vorbești cu Vance, nu numai că nu trebuie să bei, dar trebuie să ai și tu un rang și să fii recunoscut ca un naționalist, ceea ce nu ești și nu ai fost niciodată. Văd că se oftică multă lume că am ajuns aici.
ai văzut ce a spus că domnul Simion, că era cu șefii delegației din care face parte? Da, eu sunt șefa mea și el are șefi. El are șefi în România, are șefi în delegații, are șef la Washington, dar să știi că chiar m-a deranjat când a spus că administrația Trump trebuie să conducă România și că, băi, noi am venit aici să fim slugi. Da? Deci, zic tu, Clement, da, eu nu m-am așteptat la o astfel de atitudine, adică ești aici la Washington, desi, unde toată lumea colaborează, unde toată lumea se respectă și tu, de față, fugi pe bune, inimaginat. Este... Acum intrăm în sală, unde este așteptat Elon Musk. În vreo jumătate de oră vine și Elon Musk. Deci e mare deranj în politica din România. Dacă Crin Antonescu a simțit nevoia să se apere la B1, să spună că nu trebuie să vorbească G.D. Vance doar cu Diana Șoșoacă la București, e incredibil. Iar ăsta, Doamne, băi, nu știe să se comporte civilizat nicăieri unde se duce. Și fuge de mine ca dracu de tămâie. Please welcome from Florida, Senator Rick Scott. Rick Scott, uite ce mesaj din Florida, probabil. Hai să mergem spre zona noastră. Spre zona pentru care n-am plătit. Da, ce să facem și noi? Dacă noi nu trebuie să venim cu grupul europarlamentar, noi am venit invitați ca partid de sine stătător cu președintele de sine stătător. You know, I told CPAC leadership that next year's event should be down in my home. You know, we also have a great view of the Gulf Hub. By the way, the weather is a little bit better. It's about 75 degrees. So the first thing I want to do is I want to thank you. I want to thank CPAC for all your friendship and support. You know, last year I ran to be Senate Majority Leader. And many of you very vocally supported me. And I'll be eternally grateful. Your vocal support changed the Senate. You did it. Now, for too long, Washington has been known for all the wrong things. Big spending, no results. Waste, inefficiency. Washington is about enriching politicians like Nancy Pelosi, bureaucrats like Anthony Fauci, at the expense of the American people. Washington was always about protecting the status quo because the politicians in Washington made money off of it. Washington was about a radical social and environmental agenda, about forever wars, open borders, lies and no accountability. Washington was about Washington. It wasn't about the American people who simply want to lead their lives without bureaucrats telling them what the hell to do. All of that is changing, and it's changing fast because of one person, Donald J. Trump being in the White House. Now, President Trump is bringing common sense back to Washington. He's bringing transparency and accountability back to Washington. He's working with great leaders like Elon Musk to bring efficiency back to Washington. And the Democrats are complaining like crazy, but he's changing Washington in record time. He's bringing the voice of the American people back to Washington. President Trump is making America great again. Now, what's he deserve? He deserves our thanks and our respect. But what's he get instead?
He gets lies and obstruction from the Democrats, the mainstream media, and even some establishment Washington Republicans desperately clinging to relevance. Mitch McConnell supports Merrick Garland's nomination for Attorney General. He's already voted against 3 of President Trump's cabinet nominees. AOC, she's the only one with fascism. CNN is blaring that the Trump administration is a threat to democracy and ushering a constitutional crisis. Guess what? Here's the good news. They're the past. Their voices no longer matter. Their shadow can no longer hang over politics. They lost, the American people won. What happened last fall? President Trump and an army of supporters like you all across this great country started moving. One that changed the country and reset our future for a golden era. The future is about you and your hopes and your dreams. It's about us. It's about amplifying the voices of the American people. And finally giving the government they're paying for and that they deserve. Yes, sir. Now, a couple years ago, in the midst of Joe Biden's disastrous presidency, or whoever was in charge, I put out a plan with some ideas to rescue this country from the radical Democrats who are trying to destroy our values and bankrupt us in the process. Now, the way the Democrats and establishment Republicans responded, you would have thought I broke the law. And the craziest part of it, I couldn't tell who hated more, Joe Biden or Mitch McConnell. Now think about it. I proposed some really crazy ideas, so just think about these. Teach our students about the U.S. Constitution. That's a hard one. The Bill of Rights, our founding fathers. Have their kids recite the Pledge of Allegiance and salute the flag. Eliminating the Department of Education. Banning the federal government from asking American citizens to disclose their race or skin color on government forms. Funding our police and enforcing all of our laws. Securing the border, build a wall, name the wall after Donald Trump. Start growing the American economy, not the Washington economy. Enacting term limits for member of Congress. And federal bureaucrats. Protecting the integrity of the American election. Protecting, defending, promoting the American family at all costs. Believing in science. Guess what? Men are men. Women are women. Unborn babies, they're babies. Sorry, Democrats. I was tarred and feathered for proposing such crazy ideas. But it was worth it, because it was time for Republicans, at least the true, honest, conservative Republicans, to stand up and fight the hell back. Now, here in Washington, we're seeing what truly fighting back gets us. The bureaucrats are scared that their lies are being exposed. The muddy spigot is being turned off. NGOs across the world and liberal think tanks around the world are scrambling because their golden goose has finally laid its last egg. Despre ONG-urile care nu mai primesc bani de la S.O.S. Corporate America is tripping over itself in reverse racist DEI programs that seek to divide us by race, gender, and creed. Le-a căzut Now, tema fighting back cu against a government that's listening. An administration schimbările that's de focused on a sex și cu stronger future. rasismul, pe baza cărora A luau president bani. who really cares, who truly fights for us, and will not accept the status quo any longer. Now, let me say what I said a few years ago when I introduced my plan to rescue our country. Failure is not an option.
Eșecul nu e o opțiune. The future of this country depends on each and every one of us. Viitorul And the actions we depinde de take fiecare today, dintre noi. tomorrow, and the months to come. Now, I've got grandkids. Many of you in this room and watching on TV, you've got kids and grandkids as well. Mulți dintre voi In aveți America, we copii. used to believe we had a duty, În a America sacred credeam duty, că ai o to datorie leave sacră things better for our children and our grandchildren than we found them. $2 trillion deficits, $36 trillion in debt, Medicare and Social Security going bankrupt, failing schools, high crime rates. Means that hasn't happened. Instead, our political and cultural right has made things harder for our kids and our grandkids than they were for each of us. It's harder to get a good education now than it was when I was growing up. It's harder to buy a home. It's harder to start a business. It's harder to get a good, full-paying job. It's harder to live the American dream. That's wrong. That cannot be our legacy. And I need you to move over. Those of us fighting side by side in the conservative movement have faced significant obstacles, even unfortunately inside our own party. But you and we have kept fighting. și îți fan Trump also. We have to fight harder now. We have the opportunity, but it takes our Avem o pisică care Now, we all watched what happened in conferință. Butler. We all saw President Trump stand up and raise his fist. What did he do? Fight, fight, fight! Even in the face of unimaginable obstacles, he kept fighting. Vă mai arăt And we lumea. know he's going to keep fighting. I know I'm going to keep fighting. And I know everybody in this room is going to keep fighting with us. Thank you for what you're doing. God bless every one of you. God bless the President of the United States, Donald J. Trump, and God bless this great country. Ce urmează Have să a se great întâmple? day. Elon Musk la 420, da. Am înțeles. Delegația noastră este la VIP. Da, urmează Elon Musk. Într-adevăr. Really watching out for these days. They've made billions partnering with big health insurance corporations while opposing reforms seniors want, like applying big discounts to medicines directly at the pharmacy counter. Instead, AARP supports liberal price-setting schemes, giving politicians, not seniors, control over any so-called Medicare savings with no guarantees. Funds won't be spent on unlimited programs. Se pregătește scena. If AARP and Congress believe American seniors aren't watching, think again. They for the American dream. Today is under attack. The home, the church, the government. Și au tot timpul videoclipuri foarte profesioniste, făcute despre valorile The Central Intelligence Agency is actively involved in mind manipulation. Elon Musk este al doilea vorbitor ca importanță după vicepreședintele Statelor Unite și toată lumea așteaptă cu nerăbdare să vadă ce va spune, pentru că și declarațiile lui Vance au ajuns și în România și în toată lumea. Deja sunt mii de știri în toată lumea și s-au preluat și în România pentru că a vorbit despre alegerile din România. English-speaking European news station. Join the movement. Support the revolution. Make Europe great again. This is Republic, the home of free speech. Hey there, scan your QR code on your badge and view the agenda. Check out our membership circles and learn more about our centers. As President Reagan says, we're from the government, we're here to help. I think you all know that I've always felt the Uită și pe Ronald Reagan, cel care a inițiat conferințele CPAC. I'm from the government and I'm here to help. We're from the government, we're here to help. Sources out there that are saying that Iran, their goal is to draw the U.S. into this broader conflict. There's no question that not only did the Iranian parliament come out and start saying death to Israel, we know that they've chanted death to America. They hate us. They hate our culture. They hate what we stand for, which is that of freedom and religious freedom and
for them, they want to take us down. And the mere fact is you have a commander-in-chief right now who is hiding in the basement that needs to be out there every single day answering the tough questions. Instead, they basically say that climate change remains the most important national security crisis that we're facing. They have caved in time and time again to Iran while knowing that they are funding Hezbollah. They sent over $100 million, that is Iran, to Hamas, and over $700 million to Hezbollah. Clearly, it is about sponsoring terrorism. Clearly, it is about destroying the strongest ally, Israel, and then America. Ladies and gentlemen, up next, nowhere to hide, the takedown of left tech. Please welcome, from Missouri, Senator Eric Smith, and founder and president, Article 3 Project, Mike Davis. Îl oprim că încă nu e Elon Musk și revenim când e el, bine? Stați pe aproape, vom reveni.